இப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் பற்றி ஸ்பெஷலாக பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நாமன்க்ளேச்சர், அப்புறம் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் தென் ரியாக்ஷன்ஸ். இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். முன்னாடியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆசிட் குளோரைட், ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட், அமைட் அண்ட் எஸ்டர். இது வந்து அசெட்டைல் குளோரைட். இதுக்கு IUPAC நேம் ethanol chloride. The oil chloride is added to ethane, and E எடுத்துட்டு ethanol chloride. இது benzoyl chloride. பென்சீனில் E எடுத்துட்டு oil chloride. இது அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட். இது benzoic anhydride. இது வந்து அசிட்டமைட். இது benzamide. The ester ethyl acetate, ethyl group attached to the oxygen of the carboxyl group. Ethyl ethanoate is the IUPAC name. Ethane, OATE. Ethyl benzoate. Benzene ring, carboxylic acid. That O is esterified with ethanol. It is C2H5O. It's called ethyl benzoate. Nucleophilic acyl substitution. One of the important reactions, the carboxylic acid derivatives, COW can be Cl NH2OR prime. Z is the nucleophile, like hydroxide, and this can come and attack at the carbonyl group. It will form a tetrahedral intermediate. The Z attached to the carbon, O minus. When this attacks, the double bond will go to the oxygen. One of the bonds will go to the oxygen. You O minus. That O minus will come back, form a double bond, and remove is W. Z is attacking. Afterwards, W is removed as W minus or COZ. This is the nucleophilic acyl substitution. It's very important. Where W can be chlorine, NH2OR prime, and other good leaving groups. So you get this substitution. The alkaline and acidic hydrolysis of acid derivatives, if you have RCOW, hydroxide oda react பண்ணாக்க இந்த முன்னாடி பார்த்த tetrahedral intermediate வரும். அதுலேருந்து W எடுத்துட்டாங்க, you get RCOH, which is the product of hydrolysis. Carboxyl group is restored. If you just acidify, you get the COO minus. This should be H3O plus. The protonated water, this will protonate the OH group, and you will get the if you react it with base, you will get the RCOO minus. Next, we saw that alkaline hydrolysis. This is acid hydrolysis. Acid hydrolysis la the OH C double bond O gets protonated to form COH plus, and water attacks at the carbon, moves the electron to oxygen to form again a tetrahedral intermediate where OH2 plus and OH are attached to the same carbon atom. This will deprotonate. One of the protons will be removed from here, and then you have two OH groups. Two OH groups இருந்தாலே வந்து water eliminate ஆகி COOH, one OH group வாங்க. This is the carboxylic acid. Preparation of acid anhydrides, especially acetic anhydride. This is CH3COOH with, when you react it with aluminum phosphate at 70 degrees, 700 degrees,
and 40 atmospheres pressure. High pressure and temperature, you get this compound which is called ketene. This, when you have excess acetic acid, this reacts with acetic acid to form acetic anhydride. This is how acetic anhydride is prepared. When you have succinic acid, this is 4-carbon dicarboxylic acid, you heat it to 200 degrees, you get succinic anhydride. These 5-membered ring compounds are important in organic synthesis. மற்ற காம்பவுண்ட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த succinic anhydride will be useful. If you heat phthalic acid, benzene ring with 2 hydroxyl group at 1,2 position or ortho positions, heated to 200 degrees, you form phthalic anhydride. இந்த காம்பவுண்டும் மற்ற ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற காம்பவுண்ட். Amides are COCl plus NH3 or RNH2 or R2NH. The amides prepared from ammonia, primary amine and secondary amine. Ammonia order react பண்ணுறபோது amide, primary amide will be formed. The primary amine order react பண்ணும்போது the secondary amide will be formed. R2NH react பண்ணும்போது the tertiary amide will be formed. A simple reaction where N attacks the carbon, forms O minus, that comes back and removes the chlorine. Just we have seen like alkaline hydrolysis is the same mechanism. Preparation of imides, when you have phthalic anhydride react with ammonia, it form a 5-membered ring imide. In the 5-membered succinimide, in the 5-membered rings with nitrogen also, it's a very useful intermediate. இதிலேருந்து நிறையா காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி phthalic anhydride அமோனியா பண்ணாக்க you get phthalimide. இங்கே NH இருக்கணும், the O பதிலாக NH. This goes through an intermediate, ammonia இங்கே react பண்ணி amido carboxylic acid form ஆகும். And the carboxylic acid will react with the amido group and form this imide. This is called trans esterification. ஒரு எஸ்டர் இருந்தாக்க அதை இன்னொரு ஆல்கஹாலோட ரியாக்ட் பண்ணாக்க with dry HCl or sulfuric acid, you will get the ester with the second alcohol introduced. The first alcohol, usually the second alcohol கொஞ்சம் molecular weight higher இருக்கணும், boiling point higher இருக்கணும். The first alcohol should be lower boiling point. இதை ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இதை டிஸ்டில் பண்ணாக்க இந்த ஆல்கஹால் டிஸ்டில் ஆகி வெளியில் போயிடும். இந்த higher molecular weight alcohol will be incorporated as the ester bond. Carbonic acid, which is prepared from taking carbon dioxide and water at high pressure. The carbon dioxide dissolves in water and forms carbonic acid. This is the soda water that is sold. PCl3 will react with this, just like carboxylic acid reacting with PCl3 forming the acid chloride. இதில் 2 OH குரூப் இருக்குது, 2 Cl ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் கார்பனில் குளோரைட் ஆர் ஃபாஸ்ஜீன். இந்த ஃபாஸ்ஜீன் வந்து ரொம்ப tremendously poisonous and it's used in some of the reactions where it has to be done very carefully. Later phosgene leak ஆச்சுனாக்க people will die inhaling it. The same phosgene can be prepared from carbon monoxide and chlorine with activated charcoal at 200 degrees centigrade. CO
react with Cl to form COCl Cl.